Imaginance un palacio de 70 habitaciones encromado en los acantilados de Newport, Rhode Island, donde el Atlántico se estrella contra rocas milenarias y el viento arrastra la sal hasta las terrazas de mármol que antano albergaron a la familia más poderosa de Estados Unidos. Una casa tan inmensa que sus dueños la ocupaban apenas 10 semanas cada verano. Un monumento a una riqueza tan descomunal que su constructor podría haber comprado ciudades enteras con sus monedas. Sin embargo, entre estos muros resuena una historia mucho más oscura de lo que sugieran las relucientes lámparas de araña y el pan de oro. Porque the breakers, la joya de la corona del exceso de la Edad Dorada, no solo es un testimonio de la ambición estadounidense, sino un monumento a una familia consumida por su propia fortuna, destruida por el mismo imperio ferroviario que la construyó, atormentada por la tragedia. El escándalo y la terrible constatación de que todos sus millones no podían comprar lo único que necesitaban desesperadamente, la paz. Que oscuras verdades revelarían estos muros de mármol italiano si pudieran hablar. Que precio pagó realmente la familia Vanderbilt por su posición en la cima de la primera gran fortuna estadounidense. Y quiénes fueron las manos invisibles que construyeron y mantuvieron este palacio mientras el país, a sus puertas doradas, moría de hambre y sangraba. Este no es el cuento de hadas del éxito estadounidense que te enseñaron en la escuela, es la verdadera historia de the breakers, y no comienza con un triunfo, sino con un hombre que se asfixia lentamente bajo el peso de un nombre demasiado pesado para cualquier ser humano. Cornelius Vanderbilt II, llamado así por su legendario abuelo, el Comodoro, el hombre que construyó el Ferrocarril Central de Nueva York y murió siendo el hombre más rico de Estados Unidos, nació en un destino que nunca eligió, se vio obligado a asumir el rol de constructor de dinastías cuando aún aprendía a caminar. Se crió a la sombra de un abuelo cuya crueldad era legendaria, cuyas prácticas comerciales eran tan brutales que sus competidores lo llamaban el hombre más odiado de Estados Unidos, cuyas últimas palabras a sus hijos, según se dice, fueron sobre dinero, siempre sobre dinero, porque en el universo Vanderbilt, nada más importaba. Cornelius II creció en un mundo donde el amor era transaccional, donde las cenas familiares eran reuniones de negocios, donde su padre, William Henry Vanderbilt, duplicó la fortuna familiar en solo 8 años mediante la explotación pura y simple de los trabajadores del ferrocarril que morían por cientos construyendo sus líneas. Con sus cuerpos aplastados bajo acero y enterrados en tumbas sin nombre, mientras los Vanderbilt encargaban retratos y construían cabanas de verano que costaban más de lo que la mayoría de los estadounidenses ganarían en 10 vidas. Pero el joven Cornelius era diferente, o al menos quería serlo, asistió a Yale, estudió seriamente, mostró interés genuino en el bienestar de los trabajadores del ferrocarril, fundó una YMCA para jóvenes trabajadores, donó a organizaciones benéficas con sentimiento genuino en lugar de como relaciones públicas calculadas, se casó con Alice Claypool Gwynn, una mujer de impecable posición social pero no, notablemente, de riqueza comparable, un matrimonio por amor para los estandares de su clase. Lo que significaba que al menos toleraban la compañía del otro en el desayuno, y juntos tuvieron 7 hijos, una dinastía en ciernes, herederos de la mayor fortuna que América jamás había visto. Sin embargo, aun cuando Cornelius intentó ser el buen Vanderbilt, el Vanderbilt moral, el que de alguna manera podría redimir el nombre de la familia de la sangre y el sufrimiento que lo construyeron, se encontró atrapado, porque el imperio ferroviario exigía atención constante, expansión constante, crueldad constante, y su padre, William Henry, el hombre que famosamente dijo, que se joda el público, cuando se lo preguntó sobre el bienestar de los pasajeros del ferrocarril,
de yo en claro que Cornelius heredaria no solo requesa sino responsabilidad, no solo dinero sino la obligación de cultivarlo, de luchar contra los otros barones ladrones, de aplastar sindicatos, de comprar políticos, de hacer lo que fuera necesario para mantener la supremacia de Vanderbilt sobre la red de transporte de Estados Unidos. La prisión era inimaginable, el estrés constante, y a los 40, Cornelius tuya mostraba signos de tensión, su salud se deterioraba, su famosa reserva se quebraba de vez en cuando para revelar a un hombre profundamente exhausto que a veces se preguntaba, en sus momentos privados, si cualquier cantidad de dinero valía esa carga, pero no podía detenerse. No podía disminuir la velocidad, porque hacerlo sería traicionar el legado de su abuelo, admitir la debilidad, invita a los lobos de Wall Street a destrozer to do lo que tres generations habían construido. En 1885, William Henry Vanderbilt murió repentinamente de un derrame cerebral, y de la noche a la mañana, Cornelius se encontró a la cabeza de la familia, presidente del Ferrocarril Central de Nueva York, administrador de un patrimonio con un valor de más de $200 millones, más de $5,000 millones en dinero de hoy. La prisión casi lo mató en el acto, porque de repente cada decisión sobre cada milla de vea, cada disputa laboral, cada manipulación versátil, cada soborno a cada político corrupto, todo aterrizó en su escritorio, y los otros barones ladrones, hombres como J. Gould y James J. Hill, rondaron como tiburones. Sintiendo que Cornelius carecía del instinto asesino de su abuelo, carecía de la crueldad casual de su padre, y comenzaron a investigar, a probar, a atacar las líneas de Vanderbilt, y Cornelius contraatacó de la única manera que sabía, trabajando casi hasta morir, durmiendo 4 horas cada noche, fumando puros tras otro, bebiendo café en la cafetera, con las manos temblorosas mientras firmaba documentos que enviaban a los hombres a la muerte en la construcción del ferrocarril. Accidents, que autorizó a los rompehuelgas a atacar a los trabajadores que exigían una jornada de 8 horas, que canalizó millones a senadores y congresistas para matar leyes que podrían haber mejorado las condiciones de trabajo, y todo el tiempo mantuvo la ficción de que él era el buen Vanderbilt, el caritativo, el que se preocupaba, incluso mientras los cadáveres se acumulaban y la fortuna crecía. Fue en este contexto, en esta olla a prisión de culpa, responsabilidad y expectativas aplastantes, que Alice Vanderbilt decidió que su familia necesitaba una casa de verano en condiciones en Newport, porque Newport, Rhode Island, se había convertido en el escenario definitivo de la nueva aristocracia estadounidense. El lugar donde los magnates ladrones compiten no en los negocios, sino en la arquitectura, donde la señora hasta presidia la corte, donde los 400, el número exacto de personas que sabían en su salón de baile, determinaban quién importaba y quién no en la alta sociedad estadounidense, y los Vanderbilt, a pesar de su fortuna, seguían siendo considerados nuevos ricos. Manchados por la reputación del Comodoro como un capitán de barco de vapor despiadado y con escasa educación que solía escapar yugo de tabaco al suelo durante las reuniones de negocios, luchando por la aceptación entre familias cuyas fortunas provenían de fuentes respetables, como la trata de esclavos, el contrabando de opio y el robo de tierras coloniales, en lugar de los vulgares ferrocarriles. Los Vanderbilt ya poseían una cabana en Newport, una modesta estructura de madera llamada de breakers que William Henry había comprado en 1885, pero no era suficiente, en delillos, porque la señora Astor tenía Beechwood, y los Belmont tenían Belcourt, y Alva Vanderbilt, casada con el hermano menor de Cornelius, William K., acababa de terminar Marble House, un templo de $50 millones para sí misma que hacía que todas las demás cabanas de Newport parecieran un cobertizo de jardín, y Alice se negó a ser eclipsada por su cuñada,
se nego a aceptar un segundo lugar en la jerarquía de la riqueza estadounidense, así que empujó a Cornelius a construir algo más grande, más grandioso, más caro, algo que hiciera una declaración innegable. Los Vanderbilt no eran solo ricos, eran de la realeza estadounidense. Y cualquiera que dudara de ello podía venir a Newport y ver la prueba talada en piedra y oro. Pero el destino, o tal vez la justicia, intervino antes de que se pudieran hacer planes, porque en noviembre de 1892, la cabana de madera original de los breakers se quemó hasta los cimientos en un incendio tan intenso que los testigos afirmaron que podían ver las llamas a 10 miles de distancia. Y aunque la causa oficial fue enumerada como un horno defectuoso, los rumores se arremolinaron de inmediato sobre incendios provocados, sobre familias rivals, sobre servientes descontentos, sobre una destrucción simbólica, porque los incendios en estas enormes propiedades nunca eran simples accidentes, siempre estaban cargados de significado, siempre parecían ocurrir en momentos de transición o crisis, y el momento era casi demasiado perfecto, dando a Alice la excusa que necesitaba para exigir algo completamente nuevo, algo a prueba de fuego, algo que duraría para siempre como un monumento al poder de Vanderbilt. Cornelius, exhausto y cada vez más mal, aceptó sin embargo, quizá porque decirle que no a Alice era imposible, quizá porque una parte de él creía que construir la casa más grande de América podría de alguna manera probar algo, podría justificar la culpa, podría transformar el dinero manchado de sangre en algo hermoso y por lo tanto, en su lógica torturada, redentor. Y firmó un cheque que dejó sin aliento incluso a otros barones ladrones, $5 million solo por la casa, otros $2 millions por muebles, más de $200 millions en dinero de hoy, por una casa de verano que ocuparían durante 10 semanas al año, y contrató al único arquitecto en América que posiblemente podría ejecutar tal visión, Richard Morris Hunt, el primer americano en estudiar en la École de Beaux-Arts de Paris, el hombre que había diseñado el pedestal de la Estatua de la Libertad, que había construido palacios para los Astor y los Belmont, que entendía que estos no eran casas sino escenarios. Teatros donde la aristocracia americana representaba su derecho a gobernar. Hunt echó un vistazo al sitio del acantilado, al poder crudo del Atlántico chocando contra las rocas de abajo, y comprendió de inmediato que esta casa tenía que ser indestructible, una fortaleza, una declaración de permanencia en un mundo donde todo lo demás se estaba quemando, y se inspiró en el Renacimiento italiano, en los palacios de Genova y Turín, en las villas donde los príncipes mercaderes habían gobernado sus imperios 5 siglos antes, creando un destino que haría de the breakers no solo una casa sino un manifiesto, una declaración de que los Vanderbilt eran los Medici estadounidenses, que su riqueza era tan legítima y tan permanente como cualquier dinastía europea, olvidando convenientemente que los Medici también habían sido banqueros despiadados cuya fortuna se basaba en la explotación, y que sus palacios finalmente habían sido asaltados por turbas, sus tesoros dispersados, su dinastía terminó, porque la historia, resulta, tiene un oscuro sentido del humor sobre los sueños de los poderosos. La construcción comenzó en 1893, justo cuando Estados Unidos se hundía en una de las peores depresiones económicas de su historia, el pánico de 1893, cuando los bancos colapsaron, los ferrocarriles quebraron, el desempleo se disparó al 20%, cuando las colas del pan se extendían por cuadras en cada ciudad importante, cuando los trabajadores que lo habían perdido todo contemplaron la revolución, cuando la brecha entre los ricos y todos los demás se volvió tan obscena que incluso algunos barones ladrones se preocuparon en privado por las guillotinas que se erigían en la Quinta Avenida, y sin embargo, the breakers se alzaron,
Una obra de construcción masiva que empleaba a miles de trabajadores que ganaban centavos por hora para construir un palacio para un hombre que ganó más en un solo día con sus inversiones de lo que verían en toda su vida, y el simbolismo era tan descarado, tan ofensivo, que los caricaturistas editoriales tuvieron un día de campo. Dibujando a Cornelius Vanderbilt como un plutocrata hinchado que se daba un festín mientras los escuelitos trabajaban abajo, pero no lo importó, no podía permitirse el lujo de preocuparse, porque detenerse ahora sería debilidad, sería rendirse, sería una admisión de que tal vez, solo tal vez había algo obsceno en construir un palacio italiano de 70 habitaciones mientras el país se moría de hambre. La construcción en sí fue una proeza de ingeniería y organización que rivalizó con la construcción de los ferrocarriles, porque Hunt insistió en que the breakers fuera absolutamente ignífuga, lo que significaba que, en lugar de la construcción con armazón de madera típica de las cabanas de Newport, toda la estructura tenía que construirse con acero, piedra caliza, ladrillo y mármol. Sin usar madera en la estructura principal excepto para los gabinetes interiores, y cada pieza de piedra, cada tonelada de mármol, cada viga de acero tenía que enviarse a Newport y luego subirse por el acantilado, lo que requería un pequeño ejército de albañiles, herreros, yeseros y obreros que trabajaban en turnos desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana, durante 2 años enteros. Y esto fue antes de los equipos de construcción modernos, antes de las grúas, las carretillas elevadoras y las herramientas eléctricas, por lo que todo se hizo con músculo humano, con polias y rampas y trabajo duro y brutal, el mismo tipo de trabajo que había construido los ferrocarriles, y el mismo tipo de trabajadores prescindibles, inmigrantes en su mayoría, italianos, irlandeses y europeos del este que habían huido de la pobreza en sus países de origen solo para encontrarse con condiciones de trabajo apenas mejores. En la tierra de las oportunidades, arriesgando sus vidas en andamios a 15 metros sobre las rocas, respirando polvo de piedra que les produciría silicosis, manejando materiales cáusticos que les quemaban las manos, todo por salarios tan bajos que vivían en pensiones abarrotadas, días por habitación, comiendo pan y frijoles, mientras que en el acantilado, el palacio tomaba forma, sus paredes elevandos 40 pies de alto, su techo sostenido por enormes cerchas de acero, su exterior revestido de piedra caliza de Indiana tan cuidadosamente talada que cada bloque encajaba perfectamente con sus vecinos, creando la ilusión de una estructura única y monolítica que había permanecido en pie durante siglos en lugar de ser ensamblada por hombres desesperados en solo 2 años. Pero el exterior fue solo el comienzo, la base de lo que sucedería en el interior, porque Hunt y los Vanderbilt estaban decididos a que the breakers superara cualquier cosa en Estados Unidos, que rivalizara con los grandes palacios de Europa, y para lograr esto recurrieron a artesanos europeos, contratando taleres enteros de Francia y Italia, llevándolos a través del Atlántico a Newport, donde trabajaron en estudios especializados, creando interiores de una ornamentación tan elaborada que parecían gatir oro, literalmente gatir con él, porque el pan de oro cubría las paredes del comedor, los techos de la sala de música, los marcos de los espejos, los detalles talados de las repisas de las chimeneas, creando un efecto brillante y abrumador que pretendía inspirar asombro pero que a menudo inspiraba algo más cercano al vértigo, una sobrecarga sensorial de riqueza, porque cada superficie se activaba, cada centímetro estaba decorado, nada quedaba liso o simple, ningún espacio para que el ojo descansara. El horror vacuo y rococo lavado a su extremo absoluto. El gran salón, que se eleva 2 pisos completos con un enorme horizonte de vidrio y acero, fue modelado según los patios centrales de los palacios italianos, sus paredes cubiertas de piedra caliza de cantalada con motivos clásicos,
Sus pisos de mármol con incrustaciones creando patrones geométricos que costaban más por pi cuadrado de lo que la mayoría de las familias estadounidenses pagaban por sus casas enteras, y los visitantes que entraban por las enormes puertas de entrada de bronce, en sí mismas obras de arte fundadas en Paris, se detenían en seco, literalmente se congelaban en el lugar, abramados por la escala y la opulencia, que era precisamente el punto, porque cada centímetro de the breakers fue diseñado para recordar a los visitantes exactamente quiénes eran los Vanderbilt y donde se ubicaban en la jerarquía estadounidense. La sala de música, decorada íntegramente por el diseñador Francis Jules Allardyce Fils, que la crió en sus talleres de Paris y luego la envió a Newport en países para ser reensamblada como un elaborado rompecabezas tridimensional. Presentaba paredes de madera talada y dorada, un techo pintado con escenas clásicas, muebles tan delicados y ornamentados que apenas parecían funcionales y una enorme chimenea que incorporaba docenas de canicas de diferentes colores dispuestas en patrones tan complejos que uno podía mirarlas durante horas y seguir descubriendo nuevos detalles, y esta era solo una habitación, solo una de 70, y el mensaje era claro, no hay límite para nuestra riqueza, no hay límite para nuestro gusto, no hay desafío que no podemos superar mediante la aplicación de suficiente dinero. El comedor, quizás el espacio más importante en cualquier casa de campo de Newport porque aquí es donde ocurrían los verdaderos negocios de la sociedad, donde se forjaban alianzas y se forjaban o destruían reputations durante comidas de doce platos servidas en vigila de oro, era un templo al acceso. Sus paredes cubiertas de raras columnas de mármol rosa númida de Argelia, su techo adornado con un elaborado relieve de yeso y dorado de estilo barroco flamenco que parecía retorcerse y enroscarse. En lo alto como llamas congeladas, sus enormes candelabros contenían cientos de luces eléctricas en una época en la que la mayor parte de Estados Unidos todavía usaba velas y lámparas de aceite, porque the Breakers fue una de las primeras casas completamente electrificadas del país, una maravilla tecnológica además de arquitectónica, con su propia planta de energía escondida en el sótano, generando electricidad para alimentar no solo las luces, sino también los ascensores, los montaplatos, los botones para llamar a los sirvientes y un revolucionario sistema de calefacción que usaba tuberías de vapor incrustadas en las paredes, sin radiadores visibles porque los objetos funcionales visibles se consideraban vulgares, todo tenía que estar oculto, la maquinaria de la comodidad invisible, manteniendo la ilusión de que este palacio simplemente existía en un estado de temperatura y luz perfectas. A través de alguna magia natural en lugar del trabajo de ingenieros y sirvientes. Y el trabajo era la base de todo en the Breakers, aunque nunca lo dirías por los espacios que ocupaban la familia y sus invitados, porque la casa era en realidad dos casas, dos mundos completamente separados que ocupaban la misma estructura. Las salas comunes y los dormitorios familiares representaban quizás el 20% del espacio total, mientras que el 80% restante consistía en la elaborada infraestructura necesaria para mantener la ilusión de lujo sin esfuerzo. Las enormes cocinas del sótano donde equipos de chefs trabajaban sobre cocinas de carbón a temperaturas que regularmente superaban los 100 grados, preparando las elaboradas comidas de varios platos que luego se cargaban en montaplatos y se enviaban al comedor, donde llegaban a la temperatura exacta, las despensas donde los lacayos pulían la plata durante horas cada día porque la SRA Vanderbilt insistía en que cada país brillara como un espejo, las bodegas que requirían equipos separados solo para mantener la temperatura y la humedad adecuadas, los aposentos del servicio en el tercer piso, donde 30 miembros del personal permanente vivían en habitaciones pequeñas y sencillas que eran sofocantes en verano y gélidas en invierno, amuebladas con simples camas y lavabos de hierro, sin decoración, sin comodidades.
Porque se esperaba que los servientes fueran invisibles, que existieran solo en relación con su función, con su humanidad subordinada por completo al buen funcionamiento de la casa. La jerarquía del personal en the breakers replicaba el rígido sistema de clases de una pequeña nación, con el mayordomo reinando sobre los servientes masculinos, con autoridad absoluta en materia de servicio, vinos y protocolo doméstico, mientras que el ama de laves comandaba al personal femenino, a las criadas, lavanderas y los trabajadores de cocina. Entre todos gestionaban una organización tan compleja como cualquier negocio, con descripciones detalladas de trabajo, horarios de turnos, estándares de calidad y un elaborado protocolo sobre cómo debían moverse los servientes por la casa, qué escaleras podían usar, cuándo podían ser visibles y cuándo debían desaparecer. Porque una de las reglas cardinales del servicio en una casa como the breakers era que los servientes nunca debían ser vistos a menos que estuvieran realizando una tarea, debían materializarse cuando se les necesitaba y desaparecer al terminar, como si la casa se limpiara sola, como si las comidas aparecieran por arte de magia. Como si el fuego se encendiera espontáneamente en las chimeneas y las flores en los jardines se ordenaran solas. El coste humano de este trabajo invisible era asombroso, pero nunca se reconoce, porque se esperaba que los servientes que trabajaban en the breakers estuvieran agradecidos por la oportunidad, agradecidos de trabajar 16 horas al día. Agradecidos de sacrificar sus propias vidas familiares y ambiciones personales para mantener la comodidad de personas que apenas reconocen su existencia, que podían pasar junto a ellos en un pasillo sin mirarlos, que solo así aprendían sus nombres así. Demostraban ser particularmente competentes o particularmente incompetentes, y los salarios, aunque mejores que muchos trabajos de la clase trabajadora de la época, seguían siendo una miseria en comparación con la riqueza a la que servían. Con los servientes mejor pagados ganando quizás $800 al año mientras la familia gastaba más que eso en flores para una sola fiesta, y no había plan de jubilación, ni seguridad laboral, ni recurso site despedían por capricho, y el costo emocional de realizar constantemente diferencia, de borrar tu propia personalidad y opinions, de aceptar que eres, a los ojos de tus empleadores, fundamentalmente menos humano que ellos, y es algo que no se puede calcular en dólares, pero que marcó a cada serviente que trabajaba en estos palacios, creando un tipo particular de psicología. Danos que cargarían durante el resto de sus vidas. The breakers se terminó en 1895, solo 2 años después de que comenzara la construcción, un cronograma tan comprimido que requirió horas extras agitadoras y la importación de aún más trabajadores, y la inauguración estuvo marcada por una fiesta tan lujosa que se volvió legendaria en la sociedad de Newport, con 500 invitados, orquestas tocando en múltiples salas, champán fluyendo de fuentes, comida preparada por chefs traídos de Delmónicos en Nueva York porque incluso el personal capacitado de the breakers no podía manjar una fiesta de esta escala, y el costo para esa sola noche se estimó en más de $200,000, más que el presupuesto anual de algunos pueblos pequeños, pero logró su propósito porque todos los que asistieron se fueron convencidos de que los Vanderbilt habían ganado definitivamente la carrera armamentística de Newport, que nadie podría superar a the breakers, que este era el pináculo de la arquitectura doméstica estadounidense y probablemente lo seguiría siendo para siempre, y en cierto sentido tenían razón, porque incluso cuando otras familias adineradas construyeron cabanas cada vez más elaboradas en los años siguientes, ninguna igualó la escala y la grandeza de the breakers, que se erguía en su acantilado como una declaración de victoria. Como un monumento a la idea de que la nueva aristocracia de Estados Unidos había legado y no se iría a ninguna parte. Pero incluso en ese momento de triunfo,
hubo gritas, sin el sudos de que no todo estaba bien en el reino que Cornelius tu había construido, porque el propio Cornelius apenas asistió a la fiesta de inauguración, haciendo solo una breve aparición antes de retirarse a sus habitaciones, exhausto, con las manos temblorosas, el color apagado. Y los observadores atentos notaron que parecía haber envejecido una década en los 2 años de construcción, que el estos de administrar tanto el imperio ferroviario como este proyecto de construcción masivo lo había pasado factura terrible, y sus médicos adversion en privado a alas que su esposo se encaminaba a un colapso total si no descansaba, realmente descansaba, lo que significaba renunciar al ferrocarril, renunciar al negocio, renunciar a la identidad que había definido a 3 generaciones de hombres Vanderbilt, y por supuesto ese nego, ni siquiera podía imaginarlo, porque un Vanderbilt que no trabajaba era un Vanderbilt que así estaba muriendo, así que siguió adelante, pasando sus días en las oficinas de Manhattan administrando el ferrocarril, luchando contra los asaltantes corporativos, aplastando huelgas, sobornando a los legisladores y luego escapando a the breakers los fines de semana donde se suponía que para relajarse. Pero en lugar de eso se encontró entreteniendo a un desfile interminable de invitados, desempeñando el papel de anfitrión, representando la riqueza y el poder para la audiencia de la sociedad estadounidense, sin poder nunca simplemente detenerse, sin poder nunca simplemente ser, porque eso es lo que the breakers exigían, no era un hogar sino un escenario, no un refugio sino un teatro, y la representación nunca terminaba, cada comida era una producción, cada conversación una posible alianza o traición, cada momento calibrado y calculado, y el agotamiento, la pura y implacable presión de representar su propia vida, lo estaba matando lentamente. En agosto de 1896, justo un año después de la inauguración de the breakers, Cornelius Vanderbilt tu sufrió un derrame cerebral masivo mientras estaba en sus oficinas de Nueva York, colapsando en su escritorio en medio de la revisión de los estados financieros, y fue llevado de urgencia a the breakers donde quedó paralizado del lado derecho, incapaz de hablar con claridad, incapaz de caminar, su mente brillante atrapada en un cuerpo que ya no lo obedecía, y los médicos lo dijeron a Alison privado que probablemente nunca se recuperaría por completo, que lo mejor que podía esperar era que pudiera recuperar algo de movimiento, algo de habla, pero que nunca volvería a ser el hombre que había dirigido el ferrocarril, y la ironía era casi demasiado perfecta, demasiado obvia. Porque aquí estaba el hombre que había construido el palacio de verano más grande de Estados Unidos, que había gastado $7 millones para crear un monumento al poder de Vanderbilt, y pasaría el resto de su vida atrapado en él, lavado por sus magníficas habitaciones en una silla, mirando el pan de oro y el mármol y la artesanía maestra que había costado tanto y logrado tan poco, porque, ¿de qué servía un palacio si estuvieras prisionero en tu propio cuerpo? ¿De qué serviría la riqueza si no pudiera comprar la salud, si no pudiera comprar la paz, si no pudiera recuperar los años que había sacrificado para acumularla? Cornelius se quedó 3 años más, 3 largos años durante los cuales Alice se convirtió en la cabeza de familia de facto, gestionando las obligaciones sociales, organizando las fiestas, manteniendo el espectáculo mientras su marido permanecía sentado en silencio en su silla de ruedas, un fantasma en su propia casa, y los sirvientes susurraban sobre lo triste, lo trágico que era. Aunque ninguno de ellos mencionó que su ferrocarril había matado a miles de trabajadores, que su fortuna se había construido sobre la explotación, que tal vez había una especie de justicia en ver al hombre más rico de Estados Unidos reducido a la impotencia, y cuando Cornelius finalmente murió en septiembre de 1899,
a la edad de 50 y 5 años, agotado por la carga de ser un Vanderbilt, los periódicos escribieron elocuentes homenajes a su caridad y su perspicacia empresarial, pero no mencionaron las condiciones laborales en sus ferrocarriles, no mencionaron la corrupción política, no mencionaron la enorme disparidad entre su palacio de 70 habitaciones y los apartamentos de una sola habitación donde vivían sus trabajadores, porque eso habría sido discords, habría violado el acuerdo tecido de que los ricos hay que tratarlos con deferencia incluso en la muerte, especialmente en la muerte, porque hablar honestamente sobre el origen de sus fortunas sería cuestionar todo el sistema. Estados Unidos en 1899 no estaba preparado para esa conversación, no estaba preparado para afrontar la realidad de que la Edad Dorada era dorada precisamente porque algo feo y podrido yacía debajo. Alice Vanderbilt heredó de breakers y la mayor parte de la fortuna de Cornelius, y vivió en la casa durante 35 años más, convirtiéndose en una de las grandes damas de la sociedad de Newport, la mujer a la que todos querían imprisionar. La anfitriona suya invitación significaba que habías legado, y gobernó de breakers como una reina, manteniendo cada tradición, cada ritual, cada agitadora representación de riqueza y estatus, incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba. Incluso cuando las certezas de la Edad Dorada comenzaron a desmoronarse, porque principios del siglo XX trajo desafíos que ni siquiera la riqueza de Vanderbilt podía controlar por completo, el auge del movimiento obrero, las reformas de la era progresista, el impuesto sobre la renta en 1913 que de repente encareció mucho el mantenimiento de estas vastas propiedades, y luego la Primera Guerra Mundial que interrumpió el comercio internacional y hizo que el consumo conspicuo de la Edad Dorada pareciera obsceno en un mundo de racionamiento y sacrificio, y Alice, para su crédito, se adaptó, permitiendo que the breakers se usara para eventos de la Cruz Roja, organizando recaudaciones de fondos para el esfuerzo bélico, desempeñando un nuevo papel como patriótica aristocrata más que simplemente diletante rico, pero la escritura estaba en la pérdida. La era de los barones ladrones estaba terminando y la generación que vino después de ellos enfrentaría unos Estados Unidos muy diferentes. La década de 1920, trajo un breve resurgimiento de Louisiana prosperidad y el exceso, y the breakers volvió a organizar fiestas legendarias, ahora con bandas de jazz y cócteles y los nuevos bailes escandalosos que hicieron que las anfitrionas victorianas se aferraran a sus perlas, y Alice, ahora en sus 70, se adaptó a la nueva era con sorprendente gracia, permitiendo que sus parientes más jóvenes se hicieran cargo del calendario social mientras él se retiraba cada vez más al papel de matriarca. La guardiana de las tradiciones, el vínculo vivo con la edad de su difunto esposo, y comenzó a pensar en el legado, en lo que sucedería con the breakers después de su muerte, porque la economía de mantener una casa así se estaba volviendo cada vez más imposible, los impuestos a la propiedad por sí solos eran aplastantes, el costo del personal, el mantenimiento. La calefacción y el mantenimiento ascendían a cientos de miles de dólares por año, y la generación más joven no parecía interesada en la carga de mantener estos vastos palacios, querían casas más pequeñas y manageables, querían viajar y disfrutar de su riqueza en lugar de estar encadenados al mantenimiento de monumentos, y Alice se dio cuenta, tal vez con algo de amargura, de que ella podría ser la última persona que realmente vivió en the breakers de la manera en que estaba previsto, que después de su muerte la casa sería vendida o demolida o transformada en algo completamente distinto, porque la era de los palacios privados en Estados Unidos estaba llegando a su fin, asesinada por los impuestos y los valores cambiantes y la creciente comprensión de que tal vez, solo tal vez, había algo mal con un sistema que permitía a una familia tener 70 habitaciones mientras otras no tenían ninguna.
La grande depresión golpeó duramente a la familia Vanderbilt, no porque se empobrecieron, incluso agitadas, la fortuna familiar seguía siendo enorme según cualquier estándar normal, sino porque destruyó el sistema social y económico que había justificado su riqueza, porque de repente los periódicos estaban llenos de historias sobre colas de pan, ejecuciones hipotecarias y familias que vivían en Hoovervilles, y el contraste con the breakers, todavía iluminado como un faro en los acantilados de Newport durante la temporada de verano, se volvió imposible de ignorar, y había temores reales de revolución, de guerra de clases, de turbas asaltando las mansiones de los ricos, y algunas familias de Newport discutieron seriamente instalar ametralladoras en sus áticos, contratar fuerzas de seguridad privadas, construir túneles de escape. Porque el terror de los ricos es siempre el terror de que los pobres algún día dejen de aceptar su suerte y exigen justicia real en lugar de caridad, y aunque Estados Unidos nunca cayó del todo en la revolución, el New Deal representó una especie de acuerdo negociado, un reconocimiento de que el capitalismo sin control había fracasado, de que no se podía confiar en que el mercado se regulara a sí mismo, de que el gobierno necesitaba intervenir para evitar que el sistema consumiéndose a sí mismo, y para las antiguas familias de barones ladrones, esto es esencia como una traición, es esencia como un robo, porque de repente se les pedía que pagaran la seguridad social y el seguro de desempleo y los salarios mínimos, de repente había regulations sobre las condiciones laborales y el trabajo infantil. De repente el gobierno estaba sugiriendo que tal vez las empresas debían algo a sus trabajadores y sus comunidades más allá del mínimo absoluto requerido para mantenerlos vivos y productivos. Y Alice Vanderbilt, ahora en sus 80 y cada vez más frágil, vio esta transformación con sentimientos encontrados, porque por un lado había visto el costo humano del capitalismo no regulado, había visto lo que le hizo a su esposo, había visto el agotamiento y la desesperación de los trabajadores, pero por otro lado, este era su mundo que se estaba acabando, estos eran sus valores que estaban siendo cuestionados, y no podía abrazar completamente el nuevo orden. Por lo que se retiró más hacia the breakers, hacia el pasado, hacia el mundo donde los Vanderbilt eran aristócratas incuestionables y el orden social era claro y todos sabían cuál era su lugar. Alice murió en 1934, a la edad de 89 años, y su hija Gladys heredó the breakers, pero Gladys no tenía intención de vivir allí todo el año o incluso pasar veranos completos allí, la casa era demasiado grande, demasiado cara, demasiado reliquia de una era muerta, y durante varios años pareció probable que the breakers sería demolido, el terreno vendido para desarrollo, los tesoros subestados, el edificio mismo demolido porque el costo de mantenimiento excedía cualquier uso posible, y este destino ya había sucedido a muchas de las otras grandes casas de campo de Newport, destruidas en nombre de la economía y el progreso, sus materiales rescatados, sus sitios subdivididos, sus recuerdos borrados, y the breakers parecía probable que siguiera hasta que, en 1948, Gladys tomó una decisión que habría sido impensable en la era de su madre, alquiló the breakers a la Sociedad de Preservación del Condado de Newport por $1 por año, lo que permitió que la casa se abriera al público como museo, transformándola de un palacio privado en un monumento público, y esto la decisión, por práctica que fuera, representó un cambio profundo en la forma en que los estadounidenses pensaban sobre estas mansiones de la Edad Dorada, porque de repente no eran solo recordatorios embarazosos de la desigualdad, eran documentos históricos, eran artefactos de un momento particular en la historia estadounidense que necesitaban ser preservados y estudiados y, sí, criticados, porque para entender a Estados Unidos había que entender la Edad Dorada,
Había que enfrentar la realidad de que el poder industrial del país se construyó sobre la explotación, que las magníficas mansions y los barrios marginales miserables eran dos caras de la misma moneda, que no se podía tener uno sin el otro, y the breakers, abierto a los turistas que pagaban 50 centavos para admirar las joyas de oro y el mármol y intentar imaginar cómo era vivir con tanta riqueza, se convirtió en una especie de herramienta de enseñanza, una forma de hacer visibles los sistemas invisibles de poder y trabajo que habían dado forma al capitalismo estadounidense. La decisión de abrir the breakers al público fue controvertida entre la élite restante de Newport, que lo vio como una traición, como si los Vanderbilt estuvieran vendiendo su clase, porque una vez que se dejaba entrar a los turistas, una vez que se permitía a la gente como camina por las habitaciones y tocar las barandillas y echar un vistazo a los dormitorios, se destruía la mística. Se revelaba que estas casas eran solo edificios, que las personas que habían vivido en ellas eran solo personas privilegiadas y poderosas ciertamente, pero no fundamentalmente diferentes, no tocadas por alguna gracia especial que justificara su posición en la cima de la jerarquía social, y esta democratización del acceso a espacios que antes eran de élite fue parte de una transformación más amplia de la posguerra en la cultura estadounidense. Un cuestionamiento de la autoridad y la jerarquía que eventualmente explotaría en los movimientos sociales de la década de 1960, pero comenzó aquí, en las décadas de 1940 y 1950, cuando los veteranos que regresaban que habían luchado contra el fascismo en el extranjero exigieron una sociedad más democrática en casa, cuando la vieja élite WASP comenzó a perder su control sobre la cultura y la política estadounidenses, cuando comenzó a surgir el consenso que tal vez la desigualdad extrema era mala para la sociedad, tal vez las concentraciones de riqueza y poder debían limitarse. Tal vez la Edad Dorada no era algo para celebrar sino algo de lo que aprender y no repetir, y the breakers, abierto a las masas, se convirtió en un símbolo de este cambio, un reconocimiento de que estos palacios pertenecían no a familias individuales sino a la nación, eran parte de la herencia estadounidense para bien o para mal, eran documentos que necesitaban ser leídos y interpretados y discutidos en lugar de simplemente preservados detrás de puertas cerradas como tesoros privados. Las primeras visitas a the breakers, dirigidas por voluntarios de la Preservation Society, se centran en gran medida en los detalles arquitectónicos, el mérito artístico, la artesanía, tratando la casa como un objeto estético en lugar de un documento social, y esto era comprensible dada la época. Porque criticar abiertamente a los barones ladrones mientras se tomaba dinero de sus descendientes habría sido impolítico, pero también significaba que los visitantes se iban con una versión algo desinfectada de la historia, un relato de éxito estadounidense y logros artísticos que pasaba por alto las condiciones laborales, la corrupción política, la gran desigualdad que hizo posible the breakers, y temería décadas. Realmente hasta los años 1990 y 2000, antes de que los museos y las casas históricas comenzaran a contar historias más completas, más honestas, más incómodas sobre la Edad Dorada y las personas que prosperaron durante ella. En la segunda mitad del siglo XX, the breakers se convirtió en algo inesperado, un espejo en el que los estadounidenses podían ver su propia relación con la riqueza y el poder, porque los turistas que acudían en masa a Newport no solo sentían curiosidad por la arquitectura o estaban interesados en la historia, sino que estaban elaborando sus propios sentimientos sobre la clase, la desigualdad, el sueño americano y si era real o una estafa, y diferentes visitantes vieron cosas muy diferentes. En las mismas salas, algunos vieron inspiración, la prueba de que los estadounidenses podían construir cualquier cosa, podían alcanzar la grandeza, podían competir con las antiguas aristocracias de Europa, mientras que otros vieron obscenidad,
Viron la evidencia visible de la explotación. Viron en cada techo de pan de oro los salarios robados de los trabajadores del ferrocarril, viron en cada columna de mármol los cuerpos destrozados de los hombres que la habían extraído, talado y instalado. Y ambas interpretations eran correctas, porque the breakers es ambas cosas a la vez, es a la vez una obra maestra de la arquitectura y un monumento a la desigualdad, es a la vez un testimonio del logro humano y un recordatorio de la crueldad humana, y el hecho de que pueda ser ambas cosas, que estas contradicciones pueden coexistir en la misma estructura. Es quizás lo más estadounidense de esto es así porque Estados Unidos en sí mismo es una contradicción, una nación fundada en ideales de igualdad y oportunidad que siempre ha estructurado en torno a una profunda desigualdad y explotación, y the breakers, abierta al público, converso en un espacio donde estas contradicciones podían ser confrontadas en lugar de negadas. Los estudios históricos en torno a the breakers y las otras mansiones de Newport evolucionaron significativamente en las últimas décadas, a medida que los historiadores obtuvieron acceso a archivos familiares, registros de servientes, documentos comerciales, todo el material que había sido encerrado o destruido. Y lo que emergió fue una imagen mucho más compleja y perturbadora de lo que las narrativas celebratorias anteriores habían sugerido, porque los documentos revelaron el alcance total de la explotación laboral, la corrupción política, la destrucción del medio ambiente, el costo humano de las fortunas de la Edad Dorada, y también revelaron algo quizás más inesperado, que los propios Vanderbilt a menudo eran infelices, que Cornelius tu esencialmente trabajó hasta la muerte por la carga de su herencia, que Alice pasó décadas desempeñando un papel en lugar de vivir una vida, que los hijos y nietos lucraron con el peso de las expectativas, con la adicción, con la falta de propósito. Con el terrible conocimiento de que nada de lo que pudieran lograr jamás igualaría a la generación fundadora, y esta humanización de los Vanderbilt, este reconocimiento de que la riqueza extrema no compra la felicidad y a menudo trae sus propias formas de sufrimiento, no excusa su explotación de los trabajadores o su corrupción de la democracia. Pero si complica la narrativa, nos obliga a reconocer que la Edad Dorada lastimó a todos, ricos y pobres, de maneras muy diferentes, y que tal vez la verdadera tragedia de the breakers no es solo que se construyó sobre la explotación sino que fracasó incluso en brindar felicidad a las personas que la encargaron, que Cornelius tu gastó $7 million y obtuvo un palacio que estaba demasiado enfermo para disfrutar, que Alice pasó 35 años manteniendo una actuación que la agotó. Que la cosa que se ponía seria el símbolo máximo del éxito de Vanderbilt se convirtió en cambio en un monumento al vacío de la riqueza sin propósito, el dinero sin significado, el poder sin paz. The breakers, hoy mantenido por la Preservation Society y visitado por cientos de miles de turistas cada año, ha evolucionado en su interpretación, con nuevas exhibiciones y recorridos que intentan contar la historia más completa, incluir la perspectiva de los servientes, reconocer el trabajo y el costo, presentar the breakers no como un cuento de hadas sino como un documento histórico complejo que plantea preguntas incómodas sobre el capitalismo estadounidense, sobre la riqueza y el poder, sobre quién beneficia de los sistemas económicos y quién paga el precio, y este cambio de interpretación refleja cambios culturales más amplios, refleja la creciente conciencia de que la Edad Dorada se asemilla a nuestra propia era de maneras preocupantes, porque una vez más vivimos en una época de extrema desigualdad. Una vez más tenemos multimillonarios construyendo vastas propiedades mientras los trabajadores luchan por pagar el alquiler, una vez más tenemos sistemas políticos corrompidos por el dinero, sindicatos bajo ataque, regulaciones desmanteladas en nombre de la libertad económica,
why the breakers, visto a través de esta lente, se convierte no solo en una curiosidad histórica sino en una advertencia, un recordatorio de donde conduce el capitalismo no regulado, una visualización de lo que sucede cuando la sociedad permite que la riqueza se concentre en cada vez menos manos. Hasta que la disparidad se vuelve tan extrema que el tejido social empieza a desgarrarse, y el hecho de que tengamos que volver a aprender estas lecciones, de que estemos repitiendo los errores de la Edad Dorada después de un siglo en el que deberíamos haber aprendido mejor, sugiere algo inquietante sobre la memoria estadounidense, sobre nuestra capacidad de aprender de la historia, sobre el poder de la riqueza para reescribir narrativas y convencer a cada nueva generación de que esta vez será diferente, de que la desigualdad extrema es natural y necesaria y incluso beneficiosa, de que los ricos son ricos porque son superiores, de que los pobres son pobres porque son inferiores, y de que cualquier intento de redistribuir la riqueza o regular el capitalismo es robo y tiranía, y the breakers se alza como un contraargumento a todo esto. Como evidencia de que la riqueza extrema no indica verdad, de que las grandes cosas se basan en la explotación, de que el cuento de hadas de la aristocracia estadounidense está construido sobre una base de sufrimiento que ignoramos en nuestro propio rasgo. La influencia arquitectónica de the breakers se extendió mucho más allá de Newport, porque en las décadas posteriores a su construcción, el vocabulario de diseño de las mansiones de la Edad Dorada, las columnas clásicas, la yacería ornamentada, las grandes escaleras, la riqueza visible, se convirtió en el modelo de cómo la cultura popular representa a la antigua fortuna, como las películas y los programas de televisión señalan que un personaje es rico y poderoso, y este lenguaje visual está tan arraigado que apenas lo notamos, pero significa que the breakers y cosas como esta han moldeado como los estadounidenses piensan que debe verse la riqueza, han creado expectativas sobre lo que significa el éxito, y este es quizás el legado más insidioso de la Edad Dorada. Porque plantó en la imaginación estadounidense la idea de que la vasta riqueza privada no solo es aceptable sino admirable, que construir un palacio es un uso apropiado del dinero, que la desigualdad extrema es natural y incluso hermosa, y esta programación cultural, esta colonización estética, hace que sea mucho más difícil criticar a los ricos contemporáneos, porque nos han entrenado para ver sus mansions, sus yates y sus jets privados no como un acaparamiento grotesco, sino como símbolos de logro, como cosas para aspirar a cosas en lugar de abolirlas. Y liberarse de esta programación, aprender a ver a the breakers no como algo bello sino como algo obsceno, no como algo inspirador sino como algo condenatorio. Require un esfuerzo consciente para resistir. Un siglo de condicionamiento cultural, require que hagamos preguntas incómodas sobre nuestra propia complicidad en los sistemas de desigualdad, sobre si recurrir estas mansions y admirar su artesanía nos hace participants en la desinfección de la explotación, sobre si la preservación histórica a veces serve para legitimar en lugar de criticar la concentración de riqueza y poder, y estas no son preguntas fáciles, y no hay respuestas simples, pero son preguntas necesarias si realmente queremos entender la historia estadounidense y construir un futuro más equitativo. La tragedia final de the breakers, lo que quizá Cornelius Vanderbilt tu entendió en sus últimos años cuando se sentó paralizado en su silla de ruedas mirando las habitaciones que había encargado, es que todo era temporal, que a pesar de gastar $7 millones para construir una casa que duraría para siempre, que sería a prueba de fuego, de intemperie y a prueba del tiempo, un monumento a la permanencia de Vanderbilt, la familia apenas la conservó durante 2 generaciones antes de que la realidad económica los obligara a renunciar a ella, y el imperio ferroviario que la construyó duró apenas más, absorbido por otras empresas,
el nombre Vanderbilt reducido a un logotipo y un recuerdo, y la fortuna que parecía inagotable, que parecía que nunca se podría gastar sin importar cuántos palacios se construyeron. Se disipó en gran parte en 3 generaciones, dividida entre herederos, agotada por los impuestos, reducida por malas inversiones y condiciones económicas cambiantes, porque resulta que incluso las mayores fortunas son vulnerables al tiempo, que la concentración de la riqueza es temporal, que las dinastías can, que la rueda gira y los poderosos son derribados, y tal vez hay algo de consuelo en esto, algo de justicia en saber que the breakers, que se suponía que demostraría que los Vanderbilt gobernarían América para siempre. En cambio demostró lo contrario, demostró que ni siquiera los palacios de 7 millones de dólares pueden comprar la permanencia, que incluso los reyes del ferrocarril están sujetos a las mismas fuerzas de cambio y decadencia que todos los demás, que la riqueza no es una armadura contra la mortalidad, que no se puede comprar la inmortalidad o la inmunidad al sufrimiento, que la cosa siempre gana al final, y la cosa, en este caso, es tiempo, es historia. Es la nivelación inevitable que reduce incluso las ambiciones más grandiosas a ruinas y lecciones y atracciones turísticas donde extraños caminan por tu dormitorio y critican tu gusto por el papel tapiz. The breakers perdura, pero no como los Vanderbilt pretendían, no como un palacio privado sino como un museo público, no como una celebración de su éxito sino como un monumento complejo a una era que combinó logros increíbles con una injusticia terrible, que construyó cosas hermosas por medios feos, que demostró tanto el poder como los límites de la riqueza. Y en esta transformación del lujo privado a la educación pública, del palacio al museo, de la celebración a la crítica, hay quizás una especie de redención, una forma de tomar algo construido sobre la explotación y reutilizarlo para la comprensión, utilizando el mismo monumento que los Vanderbilt erigieron para su propia gloria como una herramienta para enseñar sobre la desigualdad y el trabajo y los costos del capitalismo. Y este es el único tipo de justicia que podemos extraer de la historia, la única forma de hacer que estas cosas cumplan un propósito más allá de su intención original, negándonos a dejar que son simplemente hermosas, insistiendo en que contemos la historia completa, la historia oscura, la verdadera historia de quien pagó el pan de oro y el mármol, quien colocó las piedras y pulió la plata y trabajo 16 horas al día por centavos para que una familia pudiera tener 70 habitaciones para 10 semanas por verano, y al contar esa historia, al negarnos a desinfectar o sentimentalizar la Edad Dorada, honramos no a los Vanderbilt sino a los miles de trabajadores cuyos nombres nunca conoceremos, cuyo trabajo construyó no solo the breakers sino toda la infraestructura del capitalismo industrial estadounidense, los hombres que murieron en accidentes ferroviarios y derrumbes de minas y incendios de fábricas, las mujeres que trabajaron hasta el agotamiento en viviendas y talleres clandestinos, los niños que nunca llegaron a ser niños porque estaban demasiado ocupados trabajando, todas las personas invisibles cuyo sufrimiento hizo posible el esplendor visible, y the breakers, bien entendido, es también su monumento, es evidencia de lo que construyeron y de lo que les fue arrebatado, es un recordatorio masivo, hermoso y terrible de que cada fortuna tiene un costo humano, de que cada palacio descansa sobre una base de sufrimiento y de que Estados Unidos es queer entenderse a sí mismo, debe enfrentar la verdad completa de su edad dorada en lugar de solo admirar la arquitectura, debe mirar más allá de la joya de oro para ver la sangre y el sudor que la pagaron, debe reconocer que the breakers no es una historia sino muchas historias, y las más importantes son las historias que casi perdemos, las historias que se ocultaron deliberadamente, las historias de las personas que hicieron posible este palacio pero que nunca llegaron a vivir en él, nunca se beneficiaron de él,
nunca vieron su propio trabajo reflejado en los altos tecos y las elaboradas talas, y al recordarlos, al contar sus historias, comenzamos el trabajo de justicia histórica, el largo y difícil trabajo de ver con claridad, de recazar las narrativas fáciles, de reconocer que la grandeza estadounidense, tal como fue construida por millones de trabajadores que nunca recibieron crédito ni cobrarán lo que valían, y que cada edificio magnífico, cada maravilla de la ingeniería, cada signo de progreso y logro, tuvo un precio que alguien más pagó, y hasta que no contabilicemos plenamente ese precio, hasta que reconozcamos la deuda, hasta que contemos la historia completa, la historia oscura, la historia verdadera, solo somos turistas en nuestra propia historia, admirando superficies sin comprender profundidades, celebrando resultados sin examinar métodos, y the breakers. Ese palacio de 70 habitations en los acantilados de Newport donde el Atlántico se estrella contra las rocas y el viento leva la sal marina hasta el mármol. Terrazas, gradas esperando a que finalmente lo vimos con claridad, a que entendamos lo que realmente es, no es un monumento al éxito sino un monumento a todo lo que cuesta el éxito, no es un cuento de hadas sino una historia de fantasmas, no es un sueño sino una advertencia que resuena a través de más de un siglo. Preguntándonos si aprenderemos del pasado o si estamos condenados a construir nuestros propios rompedores, a repetir los mismos errores, a sacrificar todo, salud, felicidad, humanidad, en el altar de la riqueza y el estatus y la desesperada necesidad de demostrar que importamos, cuando todo el tiempo las únicas cosas que importan son las cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Las cosas que Cornelius Vanderbilt entendió demasiado tarde mientras estaba paralizado en su palacio. Rodeado de pan de oro y mármol y todas las pruebas de su éxito, y se dio cuenta de que había pasado toda su vida construyendo una prisión, que los rompedores lo habían roto, y que el precio de ser un Vanderbilt era más alto de lo que cualquier fortuna podía pagar.